Imagínese un tweet que enciende las redes sociales y genera acusaciones de amenazas contra un alto funcionario del gobierno. Hoy, en este video desglosamos el enfrentamiento entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y aliados del presidente Donald Trump. Si les apasiona la política actual, quédense hasta el final y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más análisis profundos como este. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. El sábado pasado, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó una ley destinada a proteger a la comunidad inmigrante del estado. Esto ocurrió tras las masivas protestas contra las deportaciones que sacudieron Los Ángeles en junio de este año, donde miles marcharon contra las redadas masivas de ICE que separaron familias y generaron un clima de miedo en barrios latinos. La ley clave, conocida como el No Secret Police Act, SB 627, prohíbe a agentes federales usar máscaras durante operaciones, obligándolos a identificarse claramente, y limita su acceso a escuelas y hospitales sin una orden judicial válida. Es la primera medida de este tipo en la nación, desafío directo a las tácticas de la administración Trump, que ha intensificado las deportaciones con el apoyo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En una conferencia de prensa ese mismo sábado en un colegio de Los Ángeles, Newsom declaró: "Creo que las acciones que afirmamos hoy, las leyes que acabamos de avanzar hoy, van en completo contraste con lo que ella está afirmando y lo que ella está impulsando". Se refería directamente a Kristi Noem, criticando sus políticas de policía secreta, que según él evocan regímenes autoritarios. Pero lo que realmente encendió la polémica fue un tuit de la oficina de prensa de Newsom. Decía: "Kristi Noem va a tener un mal día hoy. De nada, América". Suena un poco juguetón, ¿verdad? Casi como si estuvieran canalizando el estilo de Twitter de alguien que conocemos bien, pero mantengamos la seriedad. El post aludía a la firma de estas leyes que complican las operaciones del DHS, pero su tono vago fue interpretado como provocador en un momento de alta tensión. Esta publicación no pasó desapercibida. Los aliados del presidente Trump respondieron con fuerza. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, tuiteó en respuesta: "Esto se lee como una amenaza. Esto es feo, Gavin Newsom". Luego describió el equipo de Newsom como un equipo de guerreros del teclado que se esconden detrás de sus laptops para escupir este tipo de vitriolo, pero nunca tendrían el coraje de decirlo a la cara. McLaughlin enfatizó que en un clima de amenazas crecientes contra funcionarios, tales palabras son irresponsables y podrían incitar a la violencia. Otro funcionario, Stephen Chung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, fue aún más duro. Escribió: "Hacer una amenaza como esta, especialmente en el fin de semana memorial para Charlie, está más allá de lo aceptable y totalmente asqueroso". Esto es lo que pasa cuando Gavin Newsom deja que lunáticos izquierdistas desquiciados publiquen mensajes en su nombre. Trump vinculó el tweet al luto nacional por el asesinato de Charlie Kirk, ocurrido apenas una semana antes, sugiriendo que Newsom ignora los llamados a bajar la temperatura retórica. Y no paró ahí. Bill Essayli, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, tomó medidas. Declaró en una publicación en X: "Tenemos tolerancia cero para amenazas directas o implícitas contra funcionarios del gobierno". Anunció que había referido el post de Newsom al servicio secreto y solicitado una evaluación completa de amenazas, argumentando que el mensaje, aunque posiblemente sarcástico, podría ser percibido como una incitación en el contexto actual. El servicio secreto confirmó que investigaría cualquier situación que pueda publicarse como una amenaza, especialmente en un clima políticamente cargado. Incluso Vivek Ramaswamy, quien compite por la nominación republicana en la carrera por la gobernatura de Ohio, intervino. Tuiteó: "Esto no es lo que América necesita ahora, señor Newsom. Vamos, hombre, hazlo mejor", instando a un diálogo más constructivo en lugar de provocaciones digitales. ¿No les parece que en la era de las redes sociales un tweet puede causar más drama que una telenovela? Pero, en serio, esto resalta cómo la retórica política se ha intensificado, convirtiendo memes en investigaciones federales.
Estas críticas llegan en un contexto de tensiones crecientes en Estados Unidos, especialmente tras el asesinato del activista conservador y aliado clave de Donald Trump, Charlie Kirk. Durante un evento en Utah el 10 de septiembre, Kirk, fundador de Turning Point USA, fue baleado mortalmente por un joven de 22 años, Tyler Robinson, quien dejó una nota confesando su oportunidad de eliminar a Charlie Kirk. Su muerte ha generado llamados de ambos lados para moderar el discurso político, advirtiendo sobre la creciente amenaza de violencia política en el país, con el FBI ofreciendo una recompensa de $100,000 por información adicional. Recordemos, el trasfondo: Newsom se ha convertido en uno de los críticos más vocales de Donald Trump desde que el presidente desplegó cientos de soldados de la Guardia Nacional y marines en la ciudad a principios de este año. Sin la aprobación del gobernador para apoyar redadas de inmigración en barrios de alto riesgo, desde entonces Newsom ha demandado a la administración Trump por despliegues ilegales y ha publicado una serie de posts burlándose de los hábitos en redes sociales del presidente y sus decisiones pasadas, como el apoyo a participantes del 6 de enero. Estas acciones han posicionado a Newsom como un líder de la resistencia demócrata, atrayendo donaciones nacionales y especulaciones sobre su candidatura presidencial en el 2028. Estas tensiones se dan mientras Newsom es visto cada vez más como uno de los principales contendientes demócratas para la presidencia en el 2028, con encuestas mostrando su popularidad en ascenso entre votantes progresistas. El sábado, Newsom respondió directamente a McLaughlin con un meme popular de Bob Esponja, usando texto en fuente alterna que decía: ¿esto se lee como una amenaza? Además, incluyó una captura de pantalla de un artículo de Vanity Fair que yuxtaponía el apoyo de Donald Trump a los participantes del 6 de enero y su condena a la ex representante Liz Cheney, a quien previamente dijo que debería tener armas apuntando a su cara por criticar su campaña de reelección en el 2024. La oficina de Newsom aclaró más tarde que el tweet se refería exclusivamente a la firma de las leyes, no a ninguna amenaza personal, pero el daño ya estaba hecho. Si este análisis les está pareciendo interesante, denle like al video y compártanlo con amigos que sigan la política. Ayúdenos a crecer el canal. Este incidente ilustra cómo las redes sociales amplifican los conflictos políticos, convirtiendo comentarios en acusaciones serias. La oficina de Newsom ha adoptado un enfoque cada vez más agresivo en redes, imitando el estilo de Trump para atacar a su administración, lo que genera engagement, pero también riesgos legales. Sin embargo, en un momento de luto nacional por figuras como Charlie Kirk, tales interacciones plantean preguntas sobre los límites del discurso. ¿Dónde termina la sátira y comienza la incitación? Expertos en derecho constitucional advierten que, aunque el tuit probablemente no cumpla con criterios de amenaza real, podría sentar precedentes en investigaciones del servicio secreto. Imagínense si en lugar de tweets resolvieran esto con un debate cara a cara. Sería ratings de oro para la televisión, ¿no? En resumen, este enfrentamiento entre Newsom y los aliados de Donald Trump resalta las divisiones profundas en la política estadounidense actual, exacerbadas por eventos trágicos como el asesinato de Charlie Kirk y las protestas de junio en Los Ángeles. Mientras las tensiones persisten, es crucial reflexionar sobre cómo el lenguaje en redes puede escalar a percepciones de amenazas, erosionando la confianza pública. Y ahora les dejo una pregunta para ustedes. ¿Creen que tweets como este ayudan o perjudican al diálogo político en América? Déjenme sus opiniones en los comentarios abajo. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo análisis. Push back Chao, chao. to meet this moment and to be accountable. And really the spirit, I think, of these 5 bills that I'll be signing here in a moment are about accountability. Accountability that is long overdue. But let me first try to set a scene. It's one very familiar to many of you, but not necessarily to some folks that may be watching from other parts of the country. We're here in Los Angeles, the most diverse city in the most diverse state, California, in the world's most diverse democracy. It is a point of pride. We are a majority-minority state, California. At our best, we don't tolerate that diversity. At our best, we celebrate that diversity. We're a universal state. 27% of Californians are foreign-born. You heard the superintendent talk about all of the mixed status families. Our status is unique in the United States of America. It's what makes California great.
It's what makes America great, and it's under assault by this administration. There's a word that you've never heard uttered from the President of the United States' lips, certainly not Stephen Miller, and that's pluralism. We practice pluralism. It's a deep point of pride. Those values are under assault to a degree we could have never imagined. For those of you here in Los Angeles, you deeply absorb this, you deeply understand this. You saw your streets militarized. You saw the President of the United States, who in his first term never sent the military anywhere, not overseas, nowhere. In his second term, he sent the United States Marines, active duty Marines, to the city of Los Angeles. He federalized 4,000 of our National Guard. We said at the time it was a preview of things to come. Folks thought that was hyperbolic. They thought we were overstating it. Ask the folks in Washington, D.C. Ask the folks other states like Illinois and what's about to happen in Memphis. We announced just a few weeks ago that we were standing up and pushing back as it relates to the rigging of elections. We were at the Democracy Center in Little Tokyo, the sacred site where we were interning and busing the Japanese. That shameful part of our past. And what did the administration do? What did Stephen Miller do? What did Donald Trump do? They sent masked men to intimidate folks from walking in to that event. Masked men. Poor soul that happened to be in the area, delivery guy delivering strawberries, was detained because he just happened to be in the area. Collateral damage. Disappeared. These masked men had no identification. These masked men did not provide any information, name, badge number, hidden from accountability, any transparency, any oversight. That's Trump's America, but it is not the America we've grown up in. And so we're pushing back against this. For so many of you in Los Angeles, we talk about authoritarianism. Some think we're being hyperbolic. Depends the lens you see the world. Which set of eyes? For someone like me, I may not be experiencing it, but for many folks you see behind me, they have experienced it. There was a young man who was here as an advisor to the superintendent we just met with. He says, you don't need to touch the flame to feel the burn. The impact of these policies all across this city, our state, and nation are terrifying. It's like a dystopian sci-fi movie. Unmarked cars, people en masse, people quite literally disappearing, no due process, no rights in a democracy where we have rights. Immigrants have rights. And we have the right to stand up and push back. And that's what we're doing here today. This is a disgrace. This is an outrage, what we have allowed to happen in this country. And I could not be more proud of this legislature, the legislative authors, to the community demanding more from all of us at this moment to push back. I'll be signing a bill, the first in the nation, saying enough. To ICE, unmask. What are you afraid of? What are you afraid of? What are you afraid of? If you're going to go out and you're going to do enforcement, provide an ID. Tell us which agency you represent. Provide us basic information that all local law enforcement is required to provide. Have the decency not to threaten people as they go to school, to go out in the parking lots proximate to these schools to create chill, packed attendance. We talked to these kids. They were saying, one of you said, I've got friends, they don't go on the metro anymore. It's a public space. So your superintendent
had the decency, foresight, and leadership to provide transportation. That's Trump's America. Hospitals. You talk about health infrastructure. You talk about community health. People scared to death to even access a community clinic for preventative medicine, worried that somehow they're going to be turned in, or someone without identification, looking like anyone else with a mask on, may just jump out of a car and they may disappear. So I want to thank the legislative leaders for asserting themselves and providing me the privilege, the ability to sign these laws, pushing back at this moment. I thought Jon Stewart said it best. This is not about the pronoun police. This is about the secret police. We're not North Korea, Mr. President. We're not the Soviet Union. This is the United States of America. And I'm really proud of the state of California and our state of mind that we're pushing back against these authoritarian tendencies and actions of this administration. ICE is now the largest private police force in the United States of America. And I say private because increasingly it appears to many of us that they have sworn an oath to Donald Trump, not the Constitution. A private police force whose ranks are going to grow by some 10,000, dwarfing the FBI and DEA. Only comparable staffing and investments are military operations around the globe. That's what Congress, the supine leadership in Congress, provided, along with the supine members of the Supreme Court that have allowed racial profiling on the basis of accent, basis of location, and skin color. This is not America. And so we are pushing back firmly. We're pushing back using not just our formal authority, but perhaps the most important authority, and that's our moral authority. So thank you to the members of the legislature. Thank you to the authors of these bills. And it's my honor now to sign into law 4 pieces of legislation that go in effect immediately upon signature, and 1 on the masking that will formally go into effect January of 2026. With that, let's sign these. We'll get around. All right. AB. Right here. You're right Sir. here. Okay, you already said it. All right. It's AB 49. Let's just sign it.